Okay, we'll continue. Right. So then we are going to talk about verification and validation. These two terms are just like similar, but it has different meanings, right? So we'll look verification and validation. So these two terms, verifying and validate, it is just like same, but two different meanings are there. Verification means, for example, if you take very simple example, like you are going to buy a shirt, right? So you have some idea about what kind of shirt you are going to buy. Maybe you need two sleeves and then some specific things like large size, right? You also will say large size. It must be blue color, right? Likewise, you have some specific idea about the shirt when it comes to shirt, right? So maybe you are going to look for a blue color shirt, right? So in the shop, there is blue color shirt and no damages, and that is in large size. It is also blue color. Then, but sometimes you are refusing to buy it, isn't it? So what is why you are not still not buying it? So it is also large. It is also blue color. But sometimes maybe it is not comfortable for you, and maybe the color is blue but it is not matches to your imaginative color, right? And maybe you cannot afford it. It is too much price and you cannot afford it. And maybe the material is not fit to you. Maybe after all it is not just not fit to you. So sometimes all these criteria are there, but you are not fit with the shirt. Likewise, sometimes you are going to reject it, right? So that is called validation, whether it fits to you. So I hope some idea you get. දැන් ඔය ෂර්ට් එකක් ගන්න ගියොත් කඩේක ඔයාගේ අදහසක් තියෙන නිල් පාට ෂර්ට් එකක් මෙන්න මේ මගේ මෙන්න මේ සයිස් එකට මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ෂර්ට් එක සමහරවිට තියෙනවා ඒ කලර් එකනොත් තියෙනවා හැබැයි ඔයාට ඒක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒකට ඔයා මේබි හොඳටම හොඳ ක්වොලිටි එකක් වුණොත් ඔයාට ඒක too much high price එකක් එක්කෝ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක ඒ ඔක්කොම තියෙන දැන් සමහරට අර ෂොප් එකේ අයත් අහන්නේ මේක නිල්ලවා ඔක්කොම තියෙනවා මේක දුන්නාම ඔයාට ඒක ඔයාගේ ඇඟට ෆිට වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හිතපු නිල් පාට නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ තියෙන්නේ මොකද්ද? වැලිඩේෂන්. එතකොට වෙරිෆිකේෂන් එකෙන් හරි ෂර්ට් එකේ බටන් මිසින් නැහැ. කොලර් එක හරියට තියෙනවා, ස්ලීව්ස් දෙක තියෙනවා, large size, color එක හරි. That is verification. So in software also, we have to think these two segments, verification and also validation. Verification is the process of checking the software meets the specification, meets the specification. So maybe customer asks for some things. We are going to check whether these things fulfill with our software. That is whether we meet specification, what they request. Are we going to give those things simply? So how to do verifications? You can have some inspections, reviews, walkthroughs, whether these criteria are met. Simply that's verification. But validation is more than that. Validation is the process checking whether the specification captures customers' needs itself. Maybe you are confusing. There is also customer needs verification. Yeah. So simply that is about the example of like a shirt, right? So you are going to buy that, but whether it's really what you want. That is what validation is, whether really what it needs, what it fits to you. Maybe the requirement is very fine, but it is not matches with your process, matches with your procedure. So then we have to think about validation means that whether it fits for your customer. So this example is testing. Maybe you are going to do some testing with the user also, together with the user, and showing that software whether it fits to you, confirming whether it fits to you. That is validation. As expected software, whether we have built the same qualities within this software. So that is called validation. That is the two different. That is the difference of these two terms. Right. Then here we talk about testing now. So to do validation, one example is how to do validate. So you can use testing.
So testing, when it comes to testing, component-based testing, simply it is part by part, component by component. And system testing is entire system is going to be tested. And the customer testing. Customer testing is customer is also involving in the testing process, and it is simply validate whether it uh, fits for his requirements, right? And development of component testing. So when we talk about this component testing is part by part testing, no? Component by component. So real system is also collection of components. So component testing is or developing component by component, or component testing is developing and testing these components individually, one by one, individually, separately, right? System testing is testing of the system as a whole, treating that system as a whole and testing it, right? That is called system testing. So we can give some inputs and check whether the expected result come, right? So that is system testing. Acceptance testing, or sometimes we call customer testing. That is why I explained earlier also. Customer is also involving in the testing process. That is called acceptance testing, or sometimes we call user acceptance testing or customer testing. Testing with the customer, right? Customer data to check the system meets the customer needs. So if this testing is passed, then software is okay. But if customer maybe this in this stage also maybe customer is not satisfied, then you have to modify some of the things in your software, right? So now we are going to talk about testing phases in a plan-driven software process. Testing phases in a plan-driven software process. Right. Testing is driven by a set of test plans. So testing phase also we are going to talk about in detail. Software evolution. Sorry. Uh, these testing phases in the plan-driven software is going to be tested with tested plans. So we are not just tested, but before that we are creating a test plan. Sometimes in also in your BIT final year project, it asks to add test plan at the end of your dissertation. So you can't just test the software. You must have a plan. So there is a test plan and some test ID and what is the part you are going to be tested and the status. Likewise, you have to document the testing plan, and then according to that, you can test the entire software. Right. So now the last phase. So here we have discussed about four things now. In the very beginning, we discussed about process activities, software specification, software design and development, software validations, and the verification, and then software evolution. So at last we are going to talk about in the process activities, software evolution. So software evolution is, or we call that maintain, maintain. Even we have done with the software, and after even we have to do some kind of task that is called maintenance, because changes can be made to software at any time during or after system development, maybe during the development, also after we even delivering the software, maybe customer has some changes with the evaluation process. We have to add some new components, right? We have to modify some requirements, maybe. So according to the agreements and the contracts, we are taking some charge, or else without maybe free of charge. We are giving some of the maintenance support. And if there are so too many additional requirements and those things, then we have to do it for some kind of cost. Anyhow, so that process is called maintenance. Maintenance, right? So in the software evaluation or the maintenance process, every time first define the system requirements, right? It define requirements. What are the things we need to and assess the existing system. Then we assess
whether these meet also in the existing system or not, right? So for this, we need existing system. We take the existing system and check whether these requirements meet or not. Then propose if it is not meet some of the uh, requirements, then we propose system change. Then according to that, we can modify the system and sometimes it will bring us a really new system or else modification of existing system. එතකොට සිස්ටම් ඉවලුවේෂන් එකේදී අපි අර මොකක් හරි වෙනසක් ඇහුවාම මේ වෙනස මුලින්ම අපි එක්සිස්ටිං සිස්ටම් එකත් එක්ක ඇක්සස් කරන්න ඕනේ වෙනසක් මේක ලොකු වෙනසක් කරන්න තියෙනවද කියලා ඊපස්සේ ඒක සිස්ටම් එකට ඇඩ් කරලා මොඩිෆයි කරනවා. ඉතින් සමහරට ඔයාලට මොඩිෆයි කරපු සිස්ටම් එකක් එන්නත් පුළුවන්. ලොකු චේන්ජස් ප්‍රමාණයක් එල්ලනවා නම් අලුත්ම සිස්ටම් එකක් මේකෙන් බිල්ඩ් වෙන තැනට යන්නත් පුළුවන් මේන්ටෙනන්ස් පාර්ට් එකේ නැත්නම් ඉවලුවේෂන් එකේ. right. So, some concepts that we are going to talk about is coping with change. Change. වෙනසත් සමග දරා ගැනීම. Coping. වෙනස. Every time we have to face for changes. Many changes in the software development. So, coping with change is you have to accept that change is unavoidable in all large software projects. Change is that is something natural. So you have to face those changes. You can't say I can't change. You can't avoid that. You have to face it. In software development, that is really changing and evolving field, right? So every time it can be changes in the requirements and the other process, everything. So you have to accept this change. And changes leads to rework. So the cost of change include both rework. Sometimes it will be some of the components again you have to develop. So approaches to reduce cost of rework. So however, if you are going to change so many components, it will be costly. දැන් ඔයා වෙනසක් accept කරලා ඒ වෙනස කරන්න ගියාම නැවත නැවත rework කරන්න වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි හදන software එකේ මෙහෙම නෙමෙයි මේ විදිහට තව part එකක්. මෙහෙම හැමතිස්සෙම අපි වෙනස welcome කරන්න ඕනේ. That's true. In agile software development also you are going to learn we have to embrace the change. That's true. හැබැයි ඔයා හදන software එකේ හැර ඒ software එකේ requirement එකම වෙන විදිහකට implement කරනවා වගේ වැඩක් වුණොත් ඔයාගේ රීවර්ක් කරන්න නැවත නැවත රීවර්ක් කරන්න කිය නිකන් costly approach එකකට යන්න. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ රීවර්ක් එක අඩු කරගන්න you can do some things like change anticipation and change tolerance. Change anticipation is predicting අනාවැකි කියන්න පුළුවන් වෙනවා. Predicting possible changes because significant rework is required. දැන් ඔයා software එකක් හදනවා. මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන යනවා කියලා හිතනවා. හැබැයි ඔයාලට ඇන්ටිසිපේට් කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න අනාවැකියක් හිතන්න පුළුවන් නම් හැබැයි මම මෙහෙම හැදුවොත් මේ database design එක customer මගෙන් මේ වගේ requirement එකක් ඉල්ලුවොත් මම කොහොමද ඒකට වෙනස් කරන්නේ? එහෙම වුණොත් මට සම්පූර්ණ structure එක වෙනස් කරන්න වෙයි. ඉදිරියේදී customer මේ requirement එක maybe request කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙමනම් මම මේක ඊට වඩා flexible විදිහට මේක database එක හදනවා. මේක මේ විදිහට හදනවා. දැන්ට මෙයා මේක කිව්ව නැතට ඉදිරියේදී මේක ආවොත් අන්න ඒ විදිහට හිතලා ඔයාලට rework එකේ cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. So predicting is really important thing. අර modifications මොනවා එයිද කියන එක ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. ඒ මත ඔයාලට හොඳ flexible database එකක් සහ structure එකක් ගහගන්න පුළුවන්. So that is called change anticipation. අදට විතරක් හිතලා software එක හදන්නේ නැහැ. ඉදිරියේදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දේවල් හිතලා anticipate කරලා software එක හදන එක. Then change tolerance. Where the processes and software are designed so that changes can be easily made to the system. Where the process and software are designed so that changes can be easily made to the system. Change tolerance. So process and software designed so that changes can be easily made to the system. අපිට change එකක් වුණත් ඒක ලේසියෙන් apply කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපේ process එක design කරලා තිබීම. ඒකට process එකට ලේසියෙන් attach කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒක develop කරලා තියෙන එක තමයි. එතකොට අපි change එකක් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක tolerance කරගන්න පුළුවන්. Only single increment may have be altered. පොඩි කොටසක් විතරයි ඔයාලට alter කරන්න නැත්නම් modify කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. modify කරන්න වෙන්නේ එතකොට. Right. So that's the unit 2.
Okay, so for today we are going to finish. I already put the presentations in the WhatsApp group. මම ඔයාලට presentation එක විදිහටම දැම්ම WhatsApp group එකේ. ඔයා ඒක save කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් එතකොට lecture slides ඕනනම් මම PDF එකක්වත් නොකර දැම්මේ. ඔයාලට lecture slides print කරගන්න කාට හරි ඕන නම් handout view එකෙන් print කරගත්තා නම් ඔයාලට cost එක අඩුයි. ඔයා දැන් on screen බලනවා නම් කම්පියුටර් එකකින් නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් ඔයා යන ගමන් බලනවා නම් ඕක ඔයා ෆෝන් එකේම view කරගන්න නැත්නම් PDF එකක් කරලා ආයි ෆෝන් එකට දාගන්න ඔයාලට පුළුවන් නේ ලේසියෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම PDF එකම දාන්න හේතුව තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඕකේ print out එකක් ගන්නත් පුළුවන්. hand out view එකෙන් print කරගන්න. එතකොට ඔයාලට අර slides කීපයක් එකකට දාලා ඔය විදිහට print කරගන්න පුළුවන්. මෙතන file print ගිහිල්ලා ඒක hand out view එක ඔයා දන්නවා ඇතිනේ. මෙතනින් handouts කියන එකේ මේ ගත්තා නම් ඔයාලට handout විදිහටම මෙතන print කරගන්න පුළුවන්. slides 4ක් වගේ දාලා මේකත් ඔයා මේ විදිහට නැතුව landscape ගත්තා නම් හරි page එක landscape අරන් landscape එකෙන් අරගෙන ඔයා ගත්තා නම් ඔයාලට අර ලස්සනට slide එක එතන පේනවා. මෙන්න මෙතන 4 slides vertical නේ. මෙතන 4 slides horizontal විදිහට ගත්තා නම් හරි page එකේ මෙතන sorry portrait this one landscape කරලා slides 4ක් විතර ගත්තොත් නම් ගොඩක් හොඳට clear එකටම වදිනවා. නැත්නම් 6ක් දාන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් මේ page ඔයාලා දන්නවත් ඇති ඒක horizontal 4 slides ගත්තා නම් සහ landscape orientation එක මෙතනින් හැදුවා නම් හරි print එකෙන් landscape orient print ගද්දි communication එකෙන් landscape කරලා 4 slides ගන්න. ඊට අර lecture slides ටික වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් print outs ගන්න පුළුවන්. ඒතර ගොඩක් අඩු වෙන්නේ ඔයාලට cost එක යන්නේ. slides තියෙන ප්‍රමාණයටම pages වදින්නේ නැහැ. හතරක් දැම්මුත් නම් ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම clear. ඒ විදිහට දාලා ඔයාලට අවශ්‍ය adjustment කරගන්න හින්දා presentation එකම ඔයාලට එව්වා. right. So we'll wind up sessions for today. මම ඊළඟ දවසේ කවද්ද එන්න කියලා message එකක් දාන්න WhatsApp group එකේ. Okay, good night.